I have fond memories of cycling down the bylanes of Triplicane to my classes. I looked forward to these rides only to soak in the aroma of spices being fried with succulent mutton that would waft through the air as I rode. The scenes of the market coming alive in the backdrop of the delicious aroma take me back in time to a cycle ride that will always remain special. As I grew up and explored the city and its culinary delights, I discovered the magical dish that lay behind this aroma. This is the story of the biryani from the bylanes of Triplicane. இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது 2002ல். அது வித்தின் 2 monthsல கிளிக் ஆகிடுச்சு ஆண்ட புண்ணியத்தில். அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பின்னால் இருந்து எதுவும் பிரச்சனையே வரல. மார்னிங் 7:30க்கு வெளியே போயிட்டு வெஜிடபிள் அது ப்ரொவிஷன் ஃபுல்லாக வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் வெஜிடபிள் வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக கட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் சிக்கன் மட்டன் வரும். அதுக்கப்புறம் அது நல்லா இது பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு 11:30 12 ஆகிடும். கேஸோட பிரியாணியோட அடுப்பில் செய்கிறது 95% அதிகமாக டேஸ்ட்டு அந்த அடுப்பில் தான் வருது. இது முகல் டைப் பிரியாணி. ஆக்சுவலாக இது கொஞ்சம் அந்த ஓல்ட் ட்ரெடிஷன் நவாப் எப்படி செஞ்சாங்க அவங்க அம்மா கிட்டே இருந்தாலும் நான் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டேன் அந்த காலத்தில் சின்ன வயசில். நான் இப்போது 60 years. நான் அது இந்த ஃபீல்டில் நியர்லி 22 இயர்ஸாக அது. ஆனால் கடையை ஓப்பன் பண்ணது 20 years தான் ஆயிடுச்சு. ஆனால் அதுக்கு முன்னே சின்ன வயசுலேருந்தே இப்போ இருக்கிறது எல்லா ஃபங்க்ஷனில் இங்கே தான் செய்வாங்க. எல்லாம் பிரியாணிஸு இங்கே ஏத்தாப்புல ஒன்று இருந்தது கிச்சன். அதில் அவங்க கூடயே நின்றுட்டு எல்லாம் பார்த்து அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுச்சு. ஒரு கஸ்டமருக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணுறது தான் ரொம்ப பெரிய விஷயம் நம்மளுக்கு. அவங்க ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டேன்னா இன்னொரு வாட்டி வரணும் அந்த எண்ணம் தான் அதிகமாக இருக்கும். அது சம்பாதிக்கிற ஆசை அவ்வளோ இருக்காது இல்லை ஆக்சுவலாக. அதனால் எனக்கு ரொம்ப இந்த ஃபீல்டில் ரொம்ப இஷ்டம். அதான் 24/7 வேலை செய்யணுன்னால ரொம்ப கஷ்டம் இல்லாமல் பண்ணுவோம். This is something that I truly cherish. ஏன்னா
ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபியை வந்து ஸ்டார்ட்லேருந்து ஃபினிஷ் வரைக்கும் பார்த்துருக்கேன். அது பண்ணுற கைகள் அவ்வளோ ஒரு ஸ்கில்ட் ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். வாசனை வந்து இங்கே இல்லை, அங்கேயே வந்து ஊரை தூக்குச்சு. ஸோ ஹவு கேன் ஐ நாட் டேக் பேக் ஹோம் வித் மீ அ பீஸ் ஆஃப் திஸ் லெகசி? எனக்கு ஒரு பேக்கெட் கொடுங்களேன். I can't wait to devour it.